quadruple weight here in 23, taking on Айсулуу Тыныбекова in her 9th World Championship. She made a little history a few years ago, becoming the first woman from Kyrgyzstan to win a World Championship. Так, мына биз күткөн схватка башталды. Чатты пакка өчүрүп туралы жигиттер. Концентрация бүт матч болсун биздин. Сакура Мотоки өтө кооптуу. Таш кече схваткаларын көрдүңөр өзүңөр. Аябай катуу. Бирок будан өткөн биздин ташыбыз бар да жигиттер. Айсулуу Тыныбекова легенда. 5 жолку Азия чемпиону, 2 жолку дүйнө чемпиону, Олимпиаданын күмүш байгесинин ээси. Канчалаган рейтингүү турнир, эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү. Мындайча айтканда азыркы доордун легендаларынын бири, вообще женский мировой борьбанын. Кравач уверенный баскан, но настоящий лидер. Опыт, мастерство, любой нерсе бар. Бир гана любой адамды убакыт алат. Айсулуу пикте эмес, баарыбыз билебиз. Бирок опыт менен мастерство бар, ошол дагы дефицитти эметип турат, камсыздап турат. Came back 2 years later to win another world gold. Айсулууда уже лицензия бар. Эми эч нерсе ойлонбой, бир гана алтынды ойлонот. Японканы карап койгула. Плотный, укомплектованный. Айсулуу грациозныйраак, пластика бар, опыт. Faced off against Japan over the last couple of championship opportunities. This time, for the first time, facing Sakura Motoki, who comes out in the red, and immediately it is Motoki trying to get to her offense. Has that right leg. Kind of an odd position here underneath, but you see the flexibility and the leverage and length that Tыныбекова has. And she's such a confidence here, you know, she's holding it easily, you know, she's sitting on the shoulders. For me, it doesn't look safe, but she's feeling good, and she's doing good because no points awarded, yes. Talked about how Japan has gotten in the way of Tыныбекова of late. She lost to Kawhi in the Tokyo Olympics in the finals. She ended up being a silver medalist in Tokyo, quite an accomplishment. And then Так, донат ырыткандардын салам жолдоп атат бөрүлөргө, Баткендеги чегарачыларга. Көрүп аткандар болсо кабыл алып койгула. She's on the big stage for a very long time, and back to that same spot we were to start the period. Motoki cracking down hard on that right ankle, right heel. Tыныбекova continuing to try to circle, and the referee stops it. So two really pretty decent shots by Motoki, but Tыныбekova 2 for 2 and defending them. And it's a good feeling if you are able to find a solution for the good shots against the Japanese woman. And Tыныбekova, she's well known for her really great leg defense, and also she's able to come. If she needs to attack, she can do it. Кеде адаш сүйлөп атам, ал чарчагандан турат чемпионга. 5 күндөн бери эфирдебиз. I think everyone is watching. Бир аз чарчап турабыз. Couple of shots for Motoki here in this first period has really forced Tыныбекova into a defensive mode. Let's see if she tries to get something jump-started offensively. Shot there by Motoki.
Just as Tыныбекова gets put up onto the activity clock, left-hand corner, you see it at 20 seconds. Ушул пароходтордон контр чабуул жасаш керек болуп калды. Right call there. It's been Motoki, the one shooting. Уже приблизительно одно и то же кылып атат. It's also impressive on her side. She doesn't even care. Мен оюмча үчтү экинчи периодко топтоп атат. Ошондо давление берет го дейм. Негизи баш менен иштейт Айсулуу. Өтө прагматичный. Да, стиль өтө прагматичный болот Айсулуунуку. Good shots and over and over again. Өз убагында жасайт баарын. To score, you know, it's can make you a little bit nervous, but she's staying on her plan. Short time wrestling, final few moments. 3 seconds, 2, 1, and that is it. Passivity point goes to Motoki, and after 3 minutes here in the gold medal match, a 1-0 lead for Sakura Motoki. Talked about bumping up a weight this year, up from 59 kilos. Second world championship. She earned a bronze medal in her first trip. Good to see her healthy, overcoming a real serious knee injury 2 years ago that cost her some mat time. She was off the mat, went through a very aggressive rehabilitation, and is now healthy and primed for a run to the Olympics. Tыныбекова, truly an ambassador, not just only in the sport of wrestling, but for women's athletics back home in Kyrgyzstan, following her Olympic achievement, a silver medal. She was so sad following her loss in the Olympics that she kind of went into a funk as she described it. But guess what brought her out of it? Social media from all of her beloved people back in her homeland of Kyrgyzstan. As we see Motoki get back in on that ankle. Тургузбаш керек дегене. Колун контролдош керек. Always able to Главное score. тургузбаш керек. Often these bad situations. And again, we're here again. Ушул жерден давай. Бутту чыгарып алсаң эле бүттү могул жер. Smart job by Tыныбекова. She's going to reach around her body since she's flexible enough to do it and grab that far Японка leg өтө and өткөн create a бирок stalemate завершение out. жок экен. Ошону колдонуш керек. You know what I like most about her and all her fans? That Kyrgyzstan is such a big, historic nation of wrestling. So many men have been here and they have so many fans, and in social media they're so active, but they are celebrating her as a woman so great and supporting her, and she's a great role model for the whole sport of wrestling, not only for women's wrestling. And this is what I like. It's special. It should be there everywhere, but it isn't, so I need to say this. Shoot out to all the Kyrgyzstan fans. The social media theme from Kyrgyzstan and Tыныбекova, and she came up with it, was "Start your impossible." And I thought that was such a fitting motto for her, for everything that she has overcome. She conquered poverty, prejudice, Жакшы, бут өттү. Давай, алыш керек. 2 упай бар. Азамат. Жарайт. Дагы ушул жерден дагы алып коюш керек. Запас керек. Really the first true shot by Tыныбекova. Бут кайрылды деп туруп коюп атты, я-мая. How did that open up for? I was a little bit confused, but yeah, I think she used a surprising moment because колдор кадимкидей калтырып атты. Looking for the risk and the fingers, and she directly slipped under and took the long leg with both hands. So she was able to Качпаш керек, эң башкы качпаш керек. Жарайт дагы ошо. Really great shot. And now again she Токко атака жасаш керек. She had long arms, so she's able to reach it with not such a big risk, you know, going not that deep. Жакшы. Обратно кетеби? Жарайт. Hitting this spot now. Tыныбекova. Сонун. 4-1. Thruster over the top for 2 and exposure. You see the bridge underneath from Motoki. Сол бутун бир тартыш керек. Fighting here. Right. And now what? She's just on her head and on one feet. And Мол тарапка айланыш керек. Дагы упай берет азыр. Давай айлан. Well, look at that torque. Tыныбекova trying to twist in that hip and that lower back. Бидросунан кармаш керек. Карматпайт атпайбы тиги, ём, бидродан кармап туруп, жардам бериш керек кол менен. Trying to hold firm here.
Has that arm still, or I should say, 25 секунд қалды. Давай, қарма ушинтип убакытты жоюш керек, калбаса дагы. Trying to hold her busy in this dangerous position that there's no coming up again. Сонун, аябай сонун. She's fighting so hard. Азамат, карагыла чоопут деген ушул. 10 секунд. Сонун, убакыт бүтүп атат. Давай. 5 секунд. Ошо менен бүтөт азыр. Аллаху акбар! 3 жолку дүйнө чемпиону. And she got the patience to defend, and then to use this one moment and this big chance. Her flexibility in the first 3 minutes and her defense in that first period won her the world title, Aline. We saw Motoki come in on her time and time again. Yes. I love that she was not giving up and trying to get her options and get the job done. But of course, Aysulou, she's one of the best defenders in leg attacks. Really, I've never seen so many others doing so well. And I love how they are celebrating. Great job. In such a tough bracket. She had so tough matches yesterday in the morning and onto the semis. Oh, блин. Силерге улбасын деп чыгарып алдым жактан. Эмоция зашкаливает жигиттер, ё-моё. Айсулуу канча неудача болду акыркы кезде. Ошонун баарын ушу менен чыгарып алды да. Аябай сүйүнүп отурам, менде кубанычка чек жок.